আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের সেকেন্ড পার্ট। এই যে শাহরিন ইকরাম জাহান মন চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, আর এই যে আমি। হ্যালো। এই যে ঝড় হচ্ছে, সামনে গাড়িটা আটকা পড়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি 2-3 বার ধাক্কা দিয়ে, কোনোভাবে নড়ানো যাচ্ছে না। এই যে আবার একবার পিছনে যায়, একবার সামনে আসে, কি করা যাবে আল্লাহ জানে। ঝড় এলো ঝড়, আমপর কাঁচা আম পাকা আম, টক টক মিষ্টি। এই যা এলে যদি বুঝি বৃষ্টি, বৃষ্টি না, এটা তো তুষার। কাঁচা আম পাকা আম, টক টক মিষ্টি না তো, তুষারের সাথে মিলাম। টক টক সববার, এই যা এলে বুঝি তুষার। যা তা কিভাবে আসতেছে ঝড়। আমাদের ওই বাটাতে বরফ সাফ করতে আসতেছে গাড়ি দেয়া। ও কি নিজের গাড়িতে লাগা লইছে নাকি? ভালো, নিজের তো নিজের গাড়িতে লাগা নিছে। না আমাকে না। Let me try one more time. You are to call. Okay. Bye. Best wishes. Is it okay? Okay. ঝড়, আমরা রাস্তার মাঝখানে। আমরা কিন্তু কোনোভাবে আটকা পড়ি নাই, আমরা এটা পার্ট হিসেবে নিয়েছি। ভদ্রমহিলা বললেন তার গ্লাসটা পরিষ্কার করে দিতে, আমরা করে দিলাম। ওকে, লেট আস ওয়েট। ঝড়।